circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 equal to 0, x square plus y square plus 6x plus 2y minus 90 equal to 0 touch each other internally, find their point of contact and the equation of the common tangent at the point of contact. So, in the first part we show they touch each other internally. How to verify they touch each other internally? Let us draw the figure. You take the two circles which touch internally. This is the center of the first circle and you take another circle so that it touch internally. So take the second circle. This is the center of the second circle. Now this is the point of contact. If the two circles touch each other internally, the condition is AB is equal to mod R1 minus R2. So we verify the distance between the centers is equal to mod R1 minus R2. Take the center of the first circle. Center of the first circle is minus z comma minus f, that is 1 comma 2. You calculate the radius R1 root of g square plus f square minus c, root of g square means 1 whole square, 1 plus 4 minus of minus 20, that is root 25 equal to 5. Like that, we find the center of the second circle, that is b is equal to same formula minus z comma minus f minus 3 comma minus 1 and radius is root of g square plus f square minus c, root of 9 plus 1 minus of minus 90, that is root 100, that is 10 units. So, we have R1 and R2 values. Before we take the difference, we find the distance AB. AB is the distance between the centers. Square root of x1 minus x2 whole square, 1 plus 3 whole square, y1 minus y2 whole square, 2 plus 1 whole square, that is 16 plus 9, that is root 25 equal to 5. Now take mod R1 minus R2, that is difference of the radii, that is mod 5 minus 10 modulus of minus 5 equal to 5. Clearly, AB is equal to mod R1 minus R2. Therefore, they touch internally. Therefore, they touch internally. It completes the first part. Also find the point of contact. So, to find the point of contact from the figure, what I do is, I extend this line joining the centers. Then A, B and P will lie on the same line. Moreover, here P is outside the line segment AB, therefore P divides AB externally. As you know from the first chapter that P divides AB in the ratio R1 is to R2 externally, or you can take that ratio as minus R1 is to R2. So, to find the point of contact, P. Here, P divides AB in the ratio R1 is to R2 externally. So, you calculate R1 is to R2. So, R1 is to R2 is nothing but 5, R1 is 5 and R2 is 10, that is 1 is to 2 externally. Or you can write the same thing as simply minus 1 is to 2. Now, using that ratio, we find the point of contact. So, take the line segment separately, A,
B and P. Coordinates of A 1, 2 and coordinates of B minus 3, minus 3, minus 1. So the ratio is 1:2 externally. So I take 1:2 externally. Call the first point as x1, y1 and the second as x2, y2. You apply external division. Therefore, P is equal to mx2 minus nx1 by m minus n. Then my2 minus ny1 by m minus n. So substitute the values. Here I am taking m is to n here. M is 1 and x2 is minus 3 minus n 2 into x1. x1 is 1 divided by m minus n 1 minus 2. Then my2 1 into y2 is minus 1 minus ny1 n is 2 into y1 is 2 divided by m minus n 1 minus 2. Therefore, minus 3 minus 2 by minus 1 minus 1 minus 4 by minus 1. So, which is equal to minus 5 by minus 1 minus 5 by minus 1, that is 5, 5. So, this is the point of contact. Then what he is asking, the equation of the common tangent. Therefore, the equation of the common tangent, at the point of contact, is the equation of the radical axis. Why? In the beginning of the chapter, we discussed the properties of radical axis. One of those properties is when two circles touch each other, either internally or externally, then the common tangent at the point of contact is the radical axis. So, you apply the radical axis formula s minus s dash is equal to 0. Therefore, minus 2x minus 6x minus 8x minus 4y minus 2y minus 6y minus 20 plus 90 plus 70 equal to 0. Simplify it. 4x plus 3y minus 35 equal to 0 is the equation of the common tangent. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇచ్చిన రెండు వృత్తాలు అంతరంగా స్పృశిస్తాయని చూపండి అని అంటున్నాడు. అలాగే వాటి యొక్క స్పర్శ బిందువును మరియు స్పర్శ బిందువు వద్ద గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖను కనుగొనుము అని అంటున్నాడు. రెండు వృత్తాలు అంతరంగా స్పృశించినప్పుడు మనం ఏం చూపిస్తామంటే రెండు వృత్తాల మధ్య దూరం వ్యాసార్థాల భేదానికి సమానం అని చూపిస్తాం. అంటే AB is equal to mod R1 minus R2 అని. ఈ నియమాన్ని సరిచూడటానికి మొట్టమొదట రెండు వృత్తాల కేంద్రాలు వ్యాసార్థాలు కనుక్కొని రెండు వృత్తాల కేంద్రాల మధ్య దూరం వ్యాసార్థాల భేదం కనుక్కుంటే AB is equal to mod R1 minus R2 మనకు వచ్చింది. తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కనుక్కోండి అంటున్నాడు. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే స్పర్శ బిందువు. ఈ స్పర్శ బిందువు కనుక్కోవడానికి మనం కంపల్సరీగా డయాగ్రామ్ గీసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ నుంచే మనకి అది ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తోంది అని తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన రెండు వృత్తాలు అంతరంగా స్పృశిస్తాయని తీసుకున్నప్పుడు ఈ P అనేది స్పర్శ బిందువు అవుతుంది. అంతరంగా స్పృశించినప్పుడు P అనేది బాహ్యంగా ABని బాహ్యంగా విభజిస్తుంది. కాబట్టి మనకు తెలిసిన సూత్రాన్ని అప్లై చేస్తే మనకి స్పర్శ బిందువు 5, 5 అని వచ్చింది. తర్వాత స్పర్శ బిందువు వద్ద గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ సమీకరణాన్ని కనుక్కోండి అని అంటున్నాడు. మూలాక్షానికి ఉన్న ధర్మాల్లో ఒక ధర్మాన్ని వాడుకుంటే కావలసిన స్పర్శరేఖ అనేది మూలాక్ష సమీకరణం అవుతుంది. అది s minus s dash is equal to 0, 4x plus 3y minus 35 equal to 0 మనకు కావలసిన
स्पर्शरेखा समीकरण.